Acha. Today I will start with chromatography. So the first thing which we will talk about is principles of chromatography. Just hold on, I will open all those documents. অনেকগুলো করে রেখেছি বসে। এই যে এসে গেছে ক্রোম্যাটোগ্রাফি ক্রোম্যাটোগ্রাফি আমার নোটটা কোথায় ক্রোম্যাটোগ্রাফি এই যে ওকে খুলেছি আগে ক্রোম্যাটোগ্রাফি ডেফিনিশন সেগুলো বুঝিয়ে দিই your entire screen share দেখতে পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার Yes, sir. so what do you mean by chromatography chromatography it means color writing so you are color writing so what you are doing actually is separating compounds and then on something you are separate it's basically used to separate a mixture of compounds and you will use this compounds and then each of these compounds are then stained or colored so basically colored writing different types of inks it was used in the inks Michael set in 19 he used it for separating plant pigments but it is also used for separating different components of a writing pen ink fountain pen এর যে কালিটা হয় ওগুলোকে ইউজ করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়েছে so it is basically it can be defined as a method of separating a mixture of components into individual components through equilibrium distribution between two phases so there are two phases means দুরকম materials there are two materials one phase is mobile ওটা নড়ে আর আরেকটা phase আছে stationary one is a mobile phase one is a stationary phase a mobile phase একটা liquid যেখানে তোমার say for example is the mixture ঠিক আছে it is the mixture mobile phase mixture of different compounds at stationary phase টা ধরে রাখো পেপার এবারে different components in on the which is in the mobile phase হ্যাঁ x y z যা মেশানো রয়েছে they have got a different affinity for the paper the moment a mixture it falls on the paper some of them go into the paper much more faster তো তারা পেপারে গেল এবারে this mobile phase is moving so on the paper first component x ধরো এসে গেল তারপরে component y আটকে গেল পেপারে তারপরে জেড আটকে গেল মানে ইট স্টার্টস টু গো স্টেশনারি ফেজটাই হাত এবারে মোবাইল ফেজ যাচ্ছে কম্পোনেন্ট এক্সটা দিয়ে গেল এবারে কম্পোনেন্ট ওয়াই কে আরেকটু উপরে দিয়ে গেল কম্পোনেন্ট জেড কে আরেকটু উপরে দিয়ে গেল সো নাও when you take the paper and you stain it you will see that xyz is separated তিনটে কালার তুমি দেখতে পাবে xyz এর okay you can color it also mixture of amino acids তিনটে amino acids on a paper they will get separated into three places so and this is known as it is the equilibrium distribution between two phases so there is a differential what you use is a differential affinity for the stationary phase what likes the stationary phase most will go to the stationary phase and they will come into an equilibrium so all the x component will come to the paper first it's got a more attachment of affinity then through capillary action this mobile phase is moving up and up and up then the next component will stick on the paper then again যাবে আর next component টা এটা ক্লিয়ার তো কিভাবে ভাগ হচ্ছে হ্যালো Yes, sir. okay yes sir it is not very confident Shreyas confident Yes, sir. আচ্ছা
So one of these phases is a mobile phase and the other is a stationary phase. আরেকটা definition হচ্ছে a technique by which a mixture is separated into its component on the basis of relative ability of each component to be moved along through a stationary phase by a mobile phase. তাহলে stationary phase ধরে রাখো is the paper, mobile phase is the mixture of your amino acid X, Y and Z. So এবিলিটি অফ এক্স বেশি পেপারের ওপর দিয়ে যেতে পারবে না, আগেই এক্সটা পড়ে গেল পেপারের মধ্যে, ওয়াইটা তারপরে রংটা লাগবে, তারপরে জেডটা লাগবে। নাও ইউ স্টেন দ্য পেপার, ইউ উইল ফাইন্ড দিস। So the technique of chromatography is based on the difference in the rate at which the components of a mixture move through a porous media or called stationary phase. Porous media ta paper bolte pare. You can use it it can be a gel, it can be a gas, it can be silica gel, thin layer chromatography te. So this is basically what you call as chromatography. So the principle is like dissolve like or like prefer like dissolve like or like prefer like principle. So that means there is a formula known as partition or distribution coefficient K. It which describes the way in which a compound distributes itself between two immiscible phases. Immiscible phases মানে যে মোবাইল ফেজ আর স্টেশনারি ফেজ কিন্তু গুলে যাচ্ছে না, গুলে গেলে আবার প্রবলেম। মোবাইল ফেজটা স্টেশনারি ফেজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, ইট ইজ গোয়িং অন টপ অফ ইট, বাট দ্য কম্পোনেন্টস, হাউ দ্য কম্পোনেন্টস গেট ডিস্ট্রিবিউটেড অন দ্য স্টেশনারি ফেজ। হ্যাঁ, কোনটা আগে বসবে, কোনটা আগে লাইক, যদি লাইক করে, হ্যাঁ এক্স লাইক করে পেপারকে, তাহলে এক্স উইল গো ফার্স্ট, ওয়াই লাইক করলে ওয়াই উইল গো ফার্স্ট। সো ইট ইজ and this partition coefficient K is defined মানে এটার যে ফর্মুলা is concentration of component in stationary phase divided by concentration of component in mobile phase. This is the partition. এবারে কিছুটা তো লাগবে না, some X is not there, so you have to find the concentration. ওই কালারটা দেখে কনসেন্ট্রেশন কতটা, ইন্টেন্সিটি দেখে তুমি বলবে কনসেন্ট্রেশন কত, আর ওই লিকুইডের মধ্যে মিক্সচারের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন কত, ওইটার একটা রেশিও। So there are different types of chromatography. Gas chromatography, it happens in gas. Gasটাকে stationary phase, তার উপর দিয়ে আরেকটা গ্যাস যাচ্ছে। Some gas will go into the stationary gas phase. You can volatile gas, petroleum products, they are separated through gas chromatography. Then you have HPLC, high pressure liquid chromatography. Now this chromatographic technique is done under high pressure. This is done in column. So you can have a gel, একটা জেল রয়েছে সাইজ এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি বলে, যেটাকে জেল এক্সক্লুশন ক্রোমাটোগ্রাফি, which is present in your syllabus. Here you have a gel with varying sizes. এবারে বড় কম্পাউন্ড গুলো সাইজের মধ্যে দিয়ে যাবে না, ঢুকতে পারবে না, ছোট ছোট পোর্স রয়েছে স্টেশনারি ফেজের মধ্যে। মোবাইল ফেজ is a liquid which has got a mixture of different components. So the smaller things will go through the pore first, it will separate first. ঠিক আছে, আগে ওই ফাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বড়গুলো ফাঁক দিয়ে যেতে পারছে না, it's not able to go. So result is that on the basis of size inside the gel in a tube, you can, in a tube or column, you can separate it. The gel has got say 5 microns, so all particles which are 5 microns, the smaller particles will pass through the 5 microns. The larger particle will take much more time to pass, or it will not be able to pass greater than 5 micron size. তারা ঢুকতে পারবে না, আটকে যাবে, so তারা উপরে থাকবে, and those who depending upon the size, তারা ঢুকবে কিন্তু একটু পরে বেঁকে টেকে ঢুকবে ভেতরে, কিন্তু বাট what happens, you can different ওটা সেপারেট হয়ে গেল, smaller components will come out first on the basis of size, and higher components will come out later. And you can do this by giving pressure also, high pressure, মানে HPLC টা খুব ফাস্ট হয়ে যায়। For example, there is an HB1AC hemoglobin, glycosylated hemoglobin, which can be separated through HPLC.
এইচপিএসসি কলামের মধ্যে। সো মাই গ্লাইকোসাইলেটেড যাদের ব্লাড সুগার হাই, দিস তাদের গ্লাইকোসাইলেটেড হেমোগ্লোবিনের অ্যামাউন্ট কন্টেন্টটা হাই হয়। সো you place the blood in this HPLC column, and glycosylated blood is size is much greater. এবারে ইউ পুট প্রেশার, এবারে ওটা ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, নর্মাল হেমোগ্লোবিন উইচ ইজ নট গ্লাইকোসাইলেটেড ওটা নিচে চলে যাবে। এবারে গ্লাইকোসাইলেটেড হেমোগ্লোবিন দে উইল they will be retarded. So now you will measure the amount of glycosylated hemoglobin and say, oh, your HbA1c content is above 7, so your diabetes is very high. বুঝতে পারলে? So এইভাবে this is a very perfect, very accurate way of measuring blood glucose level rather than এমনি detection, enzymatic detection. মানে you get a average 3 months এ তোমার কতটা সুগার কতটা ছিল। So common terms used is analyte is the substance to be separated during chromatography. Analytical chromatography is used to determine the existence and the concentration of analytes in a sample. And এই যে এটা হচ্ছে chromatogram. So first thing which comes out, the smaller compound, এই যে you get a peak. First একটা তলায় তুই you have a column, কলমের উপরে প্রেসার দিয়ে যিনি অ্যানালাইট ইজ লোডেড ইন দ্য জেল, আর জেলের তলা দিয়ে ভেতরে বেরোচ্ছে। তো ফার্স্ট টিউবের মধ্যে যেটা এলো, যেটা ছোট জিনিসটা প্রেসারে আগে বেরিয়ে এলো। So that you will get a peak. The amount of this you will find high. Later কিছুক্ষণ বাদে রিটেনশন টাইম অনেকক্ষণ বেশি থাকবে, যারা বড় তারা বেশিক্ষণ থাকবে কলমের মধ্যে, they will come out later. So you get, this is an chromatogram. You will see the different types of the peaks. So এগুলো হচ্ছে, এবারে let us go to, আচ্ছা next is stationary phase টা you know, solvent solute you know, a detector is a instrument. Then you have the RF value or the retention factor, RF. So RF is distance traveled by the solute divided by distance traveled by the solvent. So on a paper কতটা তলা থেকে এইখানে হচ্ছে স্টেশনারি মানে ফ্রন্ট, মানে এখানে তুমি লোড করলে জিনিসটা, কতটা ফার্স্ট সলিউটটা গেল ডিভাইডেড বাই সলভেন্টটা তো ওপর অব্দি চলে যাচ্ছে মোবাইল ফেজটা। হ্যাঁ, এবারে এইটার ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই এইটার ডিস্টেন্স, বা না এইটার ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই এইটার টোটাল যাওয়ার সলিউটের ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ দ্য রিটেনশন ফ্যাক্টর। যার যত যত বেশি ওপর অব্দি যাবে তার মানে তত বেশি সে মোবাইল ফেজেতে ডিজলভ ছিল। ক্লিয়ার? let us go to paper chromatography, then it will be more clear. Where is paper chromatography? এই যে open with other applications, WPS PDF. Are you able to see this paper chromatography? Yes, sir. Okay. So there are we will talk about all these things. এগুলো দরকার নেই। It is the technique in which the separation of an unknown substance is mainly carried out by the flow of solvents on the specially designed chromatographic paper. So the paper is the your stationary phase and the solvent is the mobile phase. In this case, what happens? The solvent goes up by capillary action, and the separation is affected by differential migration of the substance due to partition coefficient phenomenon. মানে কে আগে চলে যাবে কে পরে চলে যাবে stationary phase এতে। Let us see the picture. So this is the paper. ওকে, এই সলভেন্টের মধ্যে তুমি ডুবিয়ে দিলে, এই যে এখানে you draw a line, this solvent has got the mixture. Now all the components will start going up the paper and the solvent এত অবধি যাচ্ছে। So this is এত অবধি গেছে পেপারের মধ্যে, পেপারটাকে ঝুলিয়ে রেখেছো।
Solvent has come up to this much part. So this is the solvent front. And on the paper, the first compound has separated over here, second compound এখানে আছে, third compound এখানে রয়েছে, fourth এখানে পেপারের মধ্যে চলে এসেছে, fifth লাস্টে চলে গেছে। So the distance from this to here, এই যে লালটা ধরো, এই লাল থেকে এই যে সলভেন্টের এই যে এই লাইন অবধি, এই যে এই লাইন অবধি যেখানে এই সলভেন্টটা রয়েছে ডুবেছে, হ্যাঁ, this distance by total solvent front distance, that is the RF. Clear? Paper chromatography টা কি? Depending upon the migration forces that are involved in separation, paper chromatography, paper partition chromatography, paper adsorption chromatography, ও অত বোঝার দরকার নেই, জাস্ট 2 মার্কস এর জন্য এটা লিখে দেবে। So paper partition chromatography, if the paper is utilized as a support with one solvent as mobile phase and the other as stationary phase. আরেকটা, the migration of substance is due to differential in partition coefficient. কে আগে পার্ট করে যাচ্ছে? Paper adsorption chromatography is it. So the paper is coated with absorbents like silica gel or alumina. পেপারের উপরে আরেকটা কিছু দিয়ে দিয়েছে, তার উপর দিয়ে তোমার মোবাইল ফেসটা যাচ্ছে, এবারে ওই মেটেরিয়ালটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে অন টপ, ডিফারেন্সিয়ালি অ্যাবজর্বড অন টপ। So if paper partition, only paper is used. In paper adsorption chromatography, something is coated on the paper, and from the mobile phase, some or one or two of the things they come and they attach. Clear? Yes or no? Bolo. Yes, sir. Yes, sir. No sir টা কেউ বললে? No sir? না yes sir? Yes, বুঝতে sir. পারছি, yes Yes, yes, sir. Yes, sir. কেউ নো বলেনি তো? না, sir. Okay, okay. So the RF value is distance traveled by solute divided by distance traveled by solvent front. So the solvent front, in which the solute is there, solvent তো ওপর অব্দি চলে যাবে, যত অব্দি পেপারে গেছে, that is the solvent front from the beginning. ওই ডিস্টেন্সটা মেজার করলে in সেন্টিমিটার, and then the solute-টা বেশিটা না, তার আগেই পেপারে লেগে গেছে solute-টা। হ্যাঁ, আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. আমি নারুটোর মতন জুৎসু পোজে বসে রয়েছি। হ্যাঁ, তো এই এত অব্দি গেছে, তো তলার থেকে এইখানে পেপারে লেগে গেছে। So this distance divided by এত অব্দি সলভেন্টটা গেছে, this distance, that is your RF. Okay, sir. মানে RF যত মানে এই ডিস্টেন্সটা যত কম হবে, হ্যাঁ, তার মানে ওটা তত কম সলভেন্টের মধ্যে থাকছে, আর লাস্ট অব্দি যদি যায় তোমার সলিউটটা, তার মানে তার রিটেনশনটা অনেক বেশি। তো যত RF ভ্যালু বেশি হবে, তত সলভেন্টের রিটেনশনটা আরো বেশি ইন দ্য সলভেন্ট, ছেড়ে দিচ্ছে না তোমার স্টেশনারি ফেজে। তো এটা হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। একে চেনো? ওকে, গ্রেট, আমার বেশ ভালো লেগেছে এটা। এবারে নেক্সটটাতে যাচ্ছি, থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। আমার টিএলসি এজিটা কোথায়? এই যে এখানে। So this is a type of liquid chromatography, thin layer chromatography, consisting of a mobile phase, ওই solvent যার মধ্যে your mixture is mixed, and you have a stationary phase. What is the stationary phase? It is a plate or strip coated with a form of silica gel.
Instead of paper, you have a plate or strip coated with silica gel. ঠিক আছে? So normal phase রয়েছে, reversed phase রয়েছে. Normal phase is the terminology used when the stationary phase is polar. For example, silica gel and the polar. Silica gel is polar. Polar মানে একদিকে পজিটিভ একদিকে নেগেটিভ. Material is polar. And the mobile phase is an organic solvent or a mixture of organic solvent which is less polar than the stationary phase. So organic solvents are less polar, মানে পজিটিভ চার্জ একদিকে নেগেটিভ চার্জ একদিকে পোলারাইজ হয়ে যাচ্ছে, দুটো পোলসে, কম্পাউন্ডটা নয়। সিলিকা জেল ইজ পোলার, আর যে লেস পোলার সে আগে বেরিয়ে আসবে। পোলার সলভেন্টস উইল মিক্স ইন পোলার, ঠিক আছে, অ্যান্ড লেস পোলার উইল নট মিক্স, and organic solvents which is less polar than the stationary phase. This is the normal phase. আবার রিভার্স ফেজ দ্য টার্মিনোলজি বলছে when the stationary phase is a silica bonded with an organic substrate. A stationary phase is silica. Silicaর সঙ্গে you bind something like a aliphatic acid like C18, and the mobile phase is a mixture of water and organic solvent which is more polar than the stationary phase. So stationary phase, you have made the stationary phase less polar. Mobile phase is more polar. ঠিক আছে? আবার নর্মালটাতে কি, স্টেশনারি ফেজ ইজ মোর পোলার দেন দ্য মোবাইল ফেজ। আর রিভার্স ফেজে কি হচ্ছে, স্টেশনারি ফেজ ইজ লেস পোলার দেন দ্য মোবাইল ফেজ। ইজ দিস ক্লিয়ার? Yes, sir. নাও দ্য সেম থিং ইজ ডান, মানে টিএলসি তে দ্য সেম থিং। না না দেখি পিকচার, এই যে, সো দিস এরকম পেপার, মানে এটা হচ্ছে সিলিকা জেলের স্ট্রিপস। You apply this and then you put the solvent একটা polar, instead of paper you are using a the TLC, the thin layer of silica gel, polar non polar করে দিলে। এবারে এই আস্তে আস্তে এটা তোমরা করো, এই আস্তে আস্তে এর মধ্যে দিলে, এই স্লাইডটাতে ঘষে দিলে, এবারে এই ইউ মেক দিস পেপার, এবারে এই স্লাইডটাকে এই কন্টেনারের মধ্যে দিয়ে দিলে। সো বেসিক্যালি এটা দেখতে পাচ্ছ, inside this container you have, this is the TLC layer, thin layer, stationary phase, আর এইখানে সলভেন্টটা দিয়ে দিলে। ইট ক্যান বি লেস পোলার, ইট ক্যান বি মোর পোলার। এবারে এটা আস্তে আস্তে উপরে আসতে শুরু করলো, সলভেন্ট ফ্রন্টটা উপরে এসে গেল, ঠিক আছে, লাইক পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি। ডিপেন্ডিং আপন মোর পোলারের থেকে কি হলো, লেস পোলারেতে আটকে চলে গেল, হ্যাঁ, সেম পোলারিটি হলে এবারে দে গেট সেপারেটেড, লাইক similarly, similar to কে কার মধ্যে বেশি সলভেন্ট, similar to that of paper chromatography. Instead of paper you are using a silica gel plate, thin layer chromatography. এবারে তুমি ইউভি লাইট দিয়ে বা যাই হোক করে ইউ সেপারে সিলিকা জেলের মধ্যে তুমি দেখতে পারো। ড্রাই করতে হয়, মানে দ্যাট টেকনিক, এই টেকনিকটা রয়েছে, কিন্তু প্রিন্সিপালটা ক্লিয়ার তো? ইয়েস নো? Yes, sir. না না বুঝলে বলো কিন্তু। রুচি, ইয়েস স্যার বলছি। রুচি ক্লিয়ার? রুচির কি হলো, আছে ও? হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ স্যার আছে, পড়ছে মনে হয় আজকের জন্য। চালিয়ে রেখেছে, পরে রেকর্ডিং দেখে নেবে। আচ্ছা ঠিক আছে। টিএলসি, সো ভিজুয়ালাইজিং এজেন্টস, দেয়ার আর ভিজুয়াল, এই নামগুলো মনে রাখবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না, ইটস দ্য সেম থিং। আচ্ছা, পরের যেটা জেল এক্সক্লুশন ক্রোম্যাটোগ্রাফিতে যেতে হবে, জেল ফিল্ট্রেশন ক্রোম্যাটোগ্রাফি।
রুচি খুব সিরিয়াস মেয়ে, ও টেনশন হয়ে গেছে। এই যে দিস ইজ দ্য পার্টিকুলার কলম, এর মধ্যে একটা জেল থাকে। So this is a technique of partitioning chromatography in which the partitioning is based on molecular size of the substance to be separated. So inside this column, এই কলামের মধ্যে একটা there is a gel which has got pores. Pores have got a size. So smaller things will migrate in the pores much faster than the larger things. So first thing which will come out of the column is the smaller substance. So you can actually elute on this basis of this column chromatography. You can actually separate molecules on the basis of size. এই কলমের মধ্যে জেল থাকে, এখান থেকে লোড করে বা এখান থেকে প্রেসার দেয়, গিয়ে আগে small things will come out and the larger things will come out much later. এই যে এই মিক্সচারটা দিয়ে দিলে স্মল পার্টিকলস, লার্জ পার্টিকলস গুলো এই জেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না, ওরা ফাঁক দিয়ে ওরা এসে লাস্টে বেরোয়, কিন্তু ফার্স্টে বেরিয়ে যাবে স্মলার পার্টিকলস। স্মল পার্টিকলস ক্যান এন্টার দ্য জেল অ্যান্ড হ্যাভ মোর ভলিউম টু ট্রাভার্স। তারা জেলের মধ্যে থাকছে, তো তারা অনেক পরে বেরোবে, আগে লার্জ পার্টিকেল গুলো সাইড দিয়ে শ্রুত করে বেরিয়ে গেল। এই দিস আর দ্য এত ভলিউম অফ জেল ম্যাট্রিক্স ইউ ক্যান ক্যালকুলেট, এগুলো অত পড়তে হবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু, অনলি দ্য প্রিন্সিপাল ইজ নিডেড। ক্লিয়ার? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এনি কোয়েশ্চেন্স? শুভজিৎ পড়ছে কি? ঠিক আছে, স্যার পড়ছি না স্যার, ফোনটা হ্যাং করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, রাখছি আজকে, টাটা। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, sir. Thank you, sir. হুম হুম, ওকে।